Welcome to National News. I am Asad. I am speaking to KUWJ President Shivananda, and he is a senior journalist. And today he's been very watchful watching the budget, which was presented by Asad. So, what have you to say about the budget, which was presented today by Honorable Chief Minister? This is our Karnataka government new budget 2022 and 23. And now present Mr. Basaraj Bommai present the budget. Last year budget cost, total budget cost 2.43 lakh crores. Now this budget 265 lakh crores. Almost 18,000 up now. Yes, this budget new schemes are there. Bisiyuta Yojane ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 1,000 rupees ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ 1,000 rupees ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಸ್ತಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರದ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ? ಏನಿದೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಔಟ್ಲೇ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್? ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ವಲಯವಾರು ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಲಯವಾರು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲಾಖಾವಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈ ಸಲ ಏನೇನು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತಂದಿದೀವಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಈ ವಲಯವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇದನ್ನ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, SC/ST ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಏನು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಬಜೆಟ್. What was this? Previously it was 3,500. ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು 1,500 crores. This time nothing is there. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ what is your opinion on that? ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವೆನ್. ಮತ್ತು ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೋನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಓವರ್ಲುಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿಗಮದಿಂದ ಇದು ಕೊಡೋದು ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಉರ್ದುಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 50 crores ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜೈನ್ ಸಿಖ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಗೆ 50 crores. ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 25 crores, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 10 crores. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್? ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಅವರು ರೆಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ರೆಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಆರೋಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಇದು ಬಜೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಮುನ್ನೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೈಕಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೈಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕೋವಿಡ್ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಅವಾಗ 2.43 ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಕೋವಿಡ್ ಆ ತರದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಅವರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊರೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ವರ್ಗ, ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರುವ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So, Mr. Shivananda is very forthcoming saying that the budget is an election-oriented budget, and Chief Minister has seen that everybody gets their due share, and taxes have not been increased, keeping in view of the forthcoming elections, which would be likely before 2023 or it will be in the earlier in 2023. This is Rizwan Asad signing off for Nashim News. Thank you. Welcome to Nashim News. I'm Rizwan Asad. I'm in Gnanashakher. Today, the Honorable Chief Minister Baswaraj Bommai, in his first budget, he presented his first budget for the year 22-23. I have with me a parliamentary expert guide, Gnanashakher, who has always been reporting for Nashim from Gnanashakher. Today, we will discuss the highlights of the budget which was presented by Baswaraj Bommai. This is the election year, and this will be his first budget. If election is not held immediately, he may do the second budget prior to 23. That would be budget just for the on the rolls. Now, today's budget, which was presented by Baswaraj Bommai, his first budget as a Chief Minister, the highlights. What are the highlights, and how do you see this budget? At the outset, the Honorable Chief Minister has given a lot of emphasis to the agriculture. He has opened up for the development sectors, and he has announced for the farmers' welfare. And particularly, he has given a greater emphasis for the silviculture, animal husbandry, the dairy farming, and particularly even for the water resources, what we call it as irrigation, and aspirational taluks and development of lakes, and again emphasizing the women empowerment. I mean, the self-help groups, allocations have been increased. And another one caption called as Nava Karnataka, Nava Bharata, Nirmana. A series of development schemes have been taken. Quality education have been emphasized. What is the total outlay of the budget? And 2.58 lakh crores. And that happens to be one of the biggest allocation. And the state had get a lot of revenues from GST, and the state is the first in the entire country to get more from GST. That is one thing. And from the income tax, it is around 1.54 lakh crores. And now the resources have been enhanced. But any taxes, new taxes have been announced. I think there is no increase in tax. No, the reason is since it's an election year, and there is no question of increase in the taxation, and it has been untouched. It has been untouched. And the minority department has just very few crores, like 35 crores to the minorities, and the Christians have got only 50 crores. No, that is not the case here. Even 50 crores. Allocation do you for think the allocation for the minorities has come down? No, the Honorable Chief Minister has given an extra allocation to protect the vast properties. No, the amount has not been. Crores. No, amount has not been specified. But that will be specified in the due process. I do agree with you. But the thing is that the
property, what we call it as the word property, has been given lot of emphasis. Yes. I'll read you that. One thing, I'll and read you the drones, paragraph the to latest technology. to comprehensively preserve all the work properties in the state, drone and modern technology based completely surveys will be taken up. Yes. Our government aims to prevent the misuse. Yes, absolutely. We are aiming. They have not given any specific budget for that, and even literary works in classical language will be translated and printed in Urdu language. That is so no budget has been allotted. Usually what has happened, a budget used to be allotted. Say like previous government has allotted 3,000 to 3,500 crore and other thing. And this time there is no specific groupism not been done. So what have you to say about that? Hello, brother. Hello. Sir. No, the allocation may be further increased. See, still it has been laid on the table of the House. Once the budget is started, and Honorable Chief Minister is open-minded, and he will listen to the honorable members, and the entire process will go through. And sometimes there are last-minute changes, and sometimes the Honorable Chief Minister may be convinced. That's convinced. Okay. New schemes for the farmers, priority for the increase of income of farmers. New scheme like Raita Shakti to encourage use of farm machinery by giving diesel subsidy of rupees 250 per acre, grant of 600 crores. Many food parks have been established, now modern cold storage. And as I told you, 32 lakh farmers, including 3 lakh new farmers have been added, and 24,000 crores under the new subsidy, the wave scheme has been announced. So how do you foresee this overall budget? Do you see agro-oriented budget, I can say. It's an agro-oriented budget, the farmers-oriented budget, development-oriented budget, rather than telling them about it. Yeah. See, the total budget is 2,65,720 crores. The total receipts are 2,61,977 crores. Revenue receipts are 1,89,888 crores. Public debt is 72,000 crores, and capital receipts are 72,080 crores. Total expenditure is 2,65,6. Out of that, expenditure is 2,04,585 crores. Capital expenditure is 46,955 crores, and loan repayment is 14,179 crores. How do you think, the way the money would come and how do they spend? Do you think this budget is self-sufficient, or it is just an election stunt budget, or do you think this budget is really good for the people of Karnataka? No, it's good to the people of Karnataka on different counts. If you see the development aspects which have been mentioned, even though if you see that the loans have been taken, so it is overall a mechanism in order to increase the budget outlay. That is one thing seriously be taken. If you see the development schemes, especially the road connectivity, especially the farmers, agriculture, sericulture, irrigation, the water resources have been given high, and one of the most important things, even the RDPR and the RDPR Gram 1. And see, these kind of programs definitely will help to generate. So, Basuraj Bommai presented his first budget with estimate constant fund of 2,65,020 crores. Has got mixed reactions. According to some people, budget is very good and it's done for everybody. But many are unhappy. We at Nashamur will be taking reactions from the leaders of the opposition and other various leaders. Now, the other important aspect is the Green Bengaluru. Green Bengaluru has been introduced in KDM India. That's everything has been introduced, but the total outlay of the budget, I have spoken, 2,65,720 crores. Keep watching Nashamur News. With me, Rizwan Asad.